Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we continue with our theme. Estamos continuando con nuestro tema Of trying to deliver Ram's message to Sita. tratando de enviar el mensaje de Ram a Sita. And here we have our presentation. Ahora tenemos nuestra presentación. Science and the Vedas. La ciencia y los Vedas. Part 3. Parte 3. And of course, for this, we're especially using Carl Jung on the Occidental side. Y respetuosamente estamos utilizando la perspectiva occidental de Carl Jung. And Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati on the Oriental side. Y de la parte oriental, el Bhaktisiddhanta Saraswati. So today we're looking at a very nice verse from Srimad Bhagavatam. Hoy vamos a ver un bonito verso del Srimad Bhagavatam. Third canto, 26th chapter, 18th verse. Canto 3, capítulo 26, verso 18. And this is a dialogue for several chapters. Este es un diálogo que ocurre por diversos capítulos. The great sage Kapila Muni, el gran sabio Kapila Muni, is talking with his mother. Está hablando con su mamá. Devahuti. And they're discussing a very, very scientific perspective. Está discutiendo una perspectiva muy científica. Philosophy of nature. La filosofía de la naturaleza. So please repeat. Por favor, repita. Anta Purusha Rupena. Anta Purusha Rupena. Kala Rupena Yobahi. Kala Rupena Yobahi. Samanveti Esha Satvanam. Samanveti Shasatvanam. Bhagavan Atmamayaya. Bhagavan Atmamayaya. Exhibiting his potencies, Supreme Personality of Godhead adjusts all these different elements, keeping himself within as the super soul and without as time. Exhibiendo sus potencias, la suprema personalidad de Dios ajusta a todos estos diferentes elementos, manteniéndose el mismo dentro como la superalma y fuera como el tiempo. So, entonces, this is our third presentation. Esa es nuestra tercera presentación. On science and the Vedas. Acerca de ciencia y los Vedas. Excuse me, I have to clear my throat. So in part 1. Así que en la parte primera. Can you see the slide, Lakshman? Sí, sí puedo ver. Okay. We were taking a verse from 10th canto. Habíamos tomado un verso del Simavata, canto 10. And kind of establishing the extreme limit of the Vedic perspective. Estableciendo el límite extremo de conocimiento védico. Bhaktisiddhanta has maybe the Srimad Bhagavatam right in front of here in this picture. En esta imagen, Bhaktisiddhanta tiene probablemente frente a sí el Srimad Bhagavatam. And he's also doing his esoteric meditation on beads. Y también está haciendo su meditación esotérica con sus cuentas. Which shows very much a contrast between these two systems of knowledge. Lo cual establece un contacto en estos dos diferentes sistemas de conocimiento. Modern science is mostly rational empiricism. La ciencia moderna es más o menos empirismo racional. Empirismo racional. And Carl Jung was trying to adjudicate science, psychology with science.
Y Jung está tratando de establecer un nexo entre la ciencia y la psicología. There's a very excellent book on this by Professor Shonu Shamdashini. El profesor Samuel Sanderson tiene un excelente libro acerca de este tema. Carl Jung and the Development of Modern Psychology. Carl Jung y el desarrollo de la psicología moderna. The Dream of a Science. El sueño del científico. It's an extremely good book. Es un libro extremadamente bueno. It's not only Jung's progress in philosophical thought, No solamente se ve el progreso de Jung en sus ideas filosóficas, but all the other philosophers and psychologists at the same time. pero sin embargo también de otros filósofos de esa época y científicos. Yeah. So then we're looking to the extreme limit on our side, the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Entonces estamos viendo el límite de nuestra parte en el Srimad Bhagavatam. And we were quoting from a very, very nice prayer in the 10th canto. Estamos nosotros citando una muy buena oración del canto 10. Yeah, which also relates to the creation of the elements in the material world. Que también se relaciona a la creación de los elementos del universo. And we also looked at the extreme perspectives in epistemology. También vemos los límites extremos de la epistemología. Yeah, we've already mentioned that. Ya lo hemos mencionado. But specifically, we were looking to see if science itself is actually a faith-based system of knowledge. Hemos tratado de ver si la ciencia también es un sistema de conocimiento basado en la fe. So that was our first attempt at building a bridge. Esto fue entonces nuestro primer intento para construir un puente. Okay. And assuming some people are still following us, Y hay gente que todavía está siguiendo esto. in the second part, we started discussing some of the content of comparing the content of the two systems. Y en la parte 2 hemos estado comparando los intentos, los detalles de ambos intentos. Yeah, contenido. Contenido, perdón. Yeah. So Bhagavad Gita is the most excellent summary of the Vedic perspective. Bhagavad Gita es un excelente compendio, resumen del conocimiento védico. Yeah. And also that also includes Buddhist and other groups too. También incluye el budismo y otros grupos. Yeah. Bhumer Apo Nalo Vayu, Bhagavad Gita 7:4. Bhagavad Gita 7:4. Yeah. And Krishna says, Krishna dice, everything you can smell, cualquier cosa que puedas oler, taste, saborear, see, ver, feel, sentir, hear, escuchar, think, pensar, know, conocer or be o ser. are all my 8 separated material energies. Son todas estas mis 8 elementos materiales separados. So it's a very, very nice concentrated explanation of the Vedic perspective. Entonces es una explicación muy bien concentrada del conocimiento védico. Yeah. And then we revived one of our previous lectures. Entonces hemos revivido una de nuestras conferencias anteriores That we did at San Marcos University. que hicimos en la Universidad San Marcos. It was called How Cats See Ghosts. Se titulaba Cómo los gatos ven a los fantasmas. Yeah. And it was comparing the Western and the Occidental and Oriental systems of knowledge. Y está tratando de comparar los sistemas de conocimiento del Oriente y del Occidente. Yeah, the Occident is bottom up. La visión occidental es de abajo hacia arriba, from physics to theology. de la física a la teología. And the Oriental is top down. Y la visión oriental es de arriba hacia abajo. From theology to physics.
de la teología hasta la física. And cats are somewhere in the top portion. Los Ahí gatos, mismo. los gatos más o menos está en la porción encima. Yeah. Yeah. Along with the pharaoh. Junto con las hadas. No, pharaoh de Egipcia. Junto con el faraón. Yeah. With the pyramids, the great pyramids of Giza. Las grandes pirámides de Giza. Okay. So I guess at this point, anybody has any little short comments or questions? We have a little bit more to do today. Tenemos algo más que hacer. Tengo mucho más que hacer, pero tendría alguien hasta este punto algún tipo de comentario, pregunta o algo. Okay, then we'll go ahead. Entonces, vamos a continuar. And we have questions and comments at the end. Y tendremos preguntas y respuestas al final. This is our content today. Ese es el contenido del día de hoy. Time. El tiempo. Yeah. Time is, of course, one of the most fundamental elements in science. El tiempo, por supuesto, es uno de los elementos fundamentales en la ciencia. And, of course, everybody's life. Y, por supuesto, en la vida de todos. There's one nice song, one nice poem by one English poet. Hay un poema muy bueno de un poeta inglés. I think from the 19th century. Creo que del siglo XIX. And then one hippie group. Y después un grupo musical hippie. Very nice, yeah. Muy bueno. Muy bueno. Yeah, I think it was called Beautiful Day. Creo que se llamaba el día hermoso. You can find it in the on YouTube. Puedes encontrarlo en YouTube. They have one song, and they made this poem into a song, Hicieron esta poesía en una canción. Time is too slow for those who wait. El tiempo es muy lento para aquellos que están esperando. And time is too fast for those who care. Y el tiempo es muy rápido para aquellos que son considerados. So he goes on like this for a few more, things. Y continúa así escribiendo otras cosas. And he says, but for those who love. Y dice finalmente, pero aquellos que aman. Those who really love. Para aquellos que realmente aman. So they have really beautiful guitar background for this. Es una buena guitarra, está en el fondo de la canción. Yeah. Time is eternity. El tiempo es eterno. Yeah, so poets, lovers, cooks, scientists. Así que poetas, amantes, cocineros, científicos. Yeah, time is for everybody. Yeah. El tiempo es para todos. But here we're discussing science in the Vedas. Aquí estamos discutiendo ciencia y Veda. So one of my mentors is E.T. Hall. Entonces uno de mis mentores es E.T. Hall. It does not mean extraterrestrial Hall. Y no significa E.T. como el extraterrestre. Yeah. So that's a little mnemonic device. It's Edward Thomas Hall. It's Edward Thomas Hall. And he has excellent books on cross-cultural studies of perception. Él tiene un excelente libro sobre percepción en diferentes culturas. Time. El tiempo. Space. Espacio. Yeah. And they're just so excellent in showing us how different cultures have different perception of time and space. Entonces es muy experto para presentar estas diferentes visiones del tiempo y espacio en diferentes culturas. Yeah, so he says. Así que él dice. The consciousness in the United States, Canada. La conciencia en Estados Unidos, en Canadá. Is predominated by Northern German consciousness. Es predominantemente influida por el concepto germánico lineal del tiempo. No. Northern German consciousness. La conciencia del norte de Alemania. Yeah. And of course, this is very linear. Yeah.
por supuesto, es muy lineal. Time is a line. El tiempo es una línea It only goes one direction. y solamente va en una dirección. And all the steps are just the same size. Y todos los pasos son exactamente de la misma longitud. And we can see we have very much, this is very predominant in our Western view of time. Y eso lo podemos ver muy predominante en nuestra visión occidental del tiempo. Isaac Newton and Germans had different view of time. Isaac Newton y los alemanes tienen una visión diferente del tiempo. I think the British view was that time was a reality. Los ingleses creo que pensaban que el tiempo es una realidad. And the German view was that time was something we applied to understand nature. Y los alemanes piensan más bien que el tiempo es algo que puedo aplicar a la experiencia. Yeah. So it's not just time in the Vedas and modern science. El tiempo en los Vedas y en la ciencia moderna. No es un asunto de estas dos cosas. Yeah. But it's also between modern science and many different cultures. Y no solamente esto, sino también la visión de la ciencia moderna y otras culturas. Muchas, yeah. Okay. So, in Vedic perspective, en la perspectiva védica, we would say that time is more cyclic. Podemos decir que el tiempo es más bien cíclico. Yeah, and when we can see this is quite natural. Y podemos ver que esto es muy natural. Our heart is going in cycles. Nuestro corazón funciona en ciclos. Our lungs are going in cycles. Nuestros pulmones también van en ciclos. Yes, and probably most people listening, their stomachs go in cycles. Y la mayoría de los que están escuchando también pueden pensar de que el estómago también se mueve en ciclos. Days, years. Días, años. And we see, astronomical cycles going over tens of thousands of years. Vemos también los ciclos astronómicos en decenas de años. Yeah. So why not assume that time is basically cyclical? Entonces, ¿por qué no asumir que el tiempo es básicamente cíclico? And we come back to the same things again. Y regresamos otra vez a lo mismo. Yeah, like a spiral. Como una espiral. Yeah, we're going up. There's a linear aspect. Nosotros vamos hacia arriba, que hay un aspecto lineal. Yeah, but we're also passing through the same things again and again. Pero también pasamos por las mismas cosas una y otra vez. So the Vedic perspective describes yugas. Entonces la perspectiva védica describe los yugas. The age of gold. La edad de oro. The age of silver. La era de plata. The age of bronze. La era de bronce. And the age of iron. Y la era de hierro. And that's where we are now. Eso es lo que realmente es ahora. And so the age of bronze is twice the age of iron. Así que la era de bronce es el doble de la era de hierro. And silver and gold are 3 and 4 times as long as the age of iron. Y las edades de plata y bronce son 3 veces más que la era de hierro. And these are very sophisticated. These are described in a very sophisticated fashion. Eso está escrito de una manera muy sofisticada. And how they influence the universal situation. ¿Cómo influencia esto la situación universal? Yeah. So what we're doing in these lectures is just making a little summary. Y lo que hacemos en estas conferencias es solamente hacer un pequeño resumen. And see what topics interest people. Para ver qué temas les interesa a las personas. Yeah. So this is the first difference, that time is considered cyclic. Yeah. Entonces, esta es la primera diferencia, que el tiempo es considerado cíclico. So many of the descriptions in the Vedic literatures are coming from a different yuga.
Entonces, lo que se presenta en el Bhagavatam está presentando los diferentes cambios en los yugas. Our basic text, Nuestro texto básico, the Bhagavad Purana, el Bhagavad Purana, purports itself as coming from the end of the previous yuga. se propone a sí mismo que viene del fin de la era, el fin del último yugo, el principio del último yugo. Now we can aspire to live 100 years. Ahora la gente puede aspirar a vivir 100 años, But in the previous yuga, people were living 1,000 years. pero en el yuga previo la gente vivía 1000 años. And we find the same thing in the Judeo-Christian tradition. Y encontramos también lo mismo en la tradición judeocristiana, which describes the life of Methuselah. que describen la vida de Matusalem. He was living like what, 1,400 years or something? Él vivía como 1400 años o algo. Less than that, it was like 900 years. Okay. Era como 900 años. Gracias. Okay. But in the same paragraph, pero en el mismo párrafo, it describes many of the people with the same duration of life. Sí, recuerdo mucho. Sí, también está escrito a otros tipos de personalidades que también tienen así 700, 600 años. So from oral traditions, entonces de tradiciones orales, we can see some indication that this is maybe the way the world is working. Yes. Okay, hemos perdido el lector. We can see some indication. Podemos ver algunas indicaciones that this is the way the world is working. De que esta es la manera que el mundo está funcionando. So the descriptions of the previous age. Entonces la descripción de las eras previas. That we're encountering. Se encuentran. Seem fantastic to us. Que se encuentra para nosotros nos parece algo fantástico. They seem like mythology. Entonces pareciera ser mitología. I was looking in the Encyclopedia Britannica. Entonces uno puede ver en la Enciclopedia Británica. And it called these things Hindu mythology. Está descrita como mitología hindú. But when they came to the Christian description of things, pero cuando se empieza a escribir las cosas cristianas, they didn't talk about Christian mythology. No dice mitología cristiana. You probably have a lot of trouble if you do that. Entonces, por supuesto, se metería en muchos problemas si lo escribieran de esa manera. Or if you say, what do they call it? Muslim mythology. O si también mencionas mitología musulmana. Yeah, so it appears that the Britannica has some certain biased perspective on things. Y entonces parece que la Enciclopedia Británica tiene algunos prejuicios sobre estas visiones. Okay, so these descriptions from the previous yuga. Así que estas descripciones de los yugas previos seem like mythology. Parece ser mitología. But if we understand this description of time, pero si podemos entender la descripción del tiempo, and consider that it might be true, y considerarlo que esto puede ser verdad, then there's no logical inconsistency. No hay inconsistencia lógica. On the bottom of the page, I have a very nice apple. Acá en la parte de abajo de la página tenemos una manzana. Yeah. And I go to the desert in Peru. Entonces, si voy al desierto, and I leave my apple there. Y dejo ahí en medio del desierto mi manzana. And they come back after 3 months. Regreso después de 3 meses. And I look for my apple. Buscando mi manzana. Yeah. What do you think it looks like? ¿Cómo creen que se vería? Chief guest. Like a piece of coal or black stone.
como una piedra negra con un poco de carbón. Yeah. Does it look like the picture? You mean the second picture? Yeah. Aquí tenemos Sí. okay, photo. So this is what we would expect to happen. Así que nosotros esperamos que eso ocurra. Yeah. People, La gente. places, sitios, lugares. Places, sitios, lugares. Yeah, yeah. The first canto describes this. El primer canto describe esto. Time and space lose their potency. El tiempo y el espacio pierden su potencia. Yeah. So the beautiful apples from the thunder and lightning. Okay. The beautiful apples from the wait a second here. Okay. I may be getting a tornado warning. I'm not getting a tornado warning. Okay, we're still alive. Looking at the Weather Channel. Okay. It says make money. Okay. So it looks like we're not getting a tornado warning. Sometimes tornadoes come right through our house. A veces los tornados pasan a través de nuestra casa, por eso creía que tenía un aviso de un anuncio de tornado, pero parece ser que no. Okay. So, you know, things that are described in the Dwapara Yuga, they shrink. O sea, las cosas que están escritas en Dwapara Yuga después se encogen. They become dried up and hard. Entonces se ponen duras, secas. Yeah. And some things get lost in the wrinkles. Y algunas cosas se pierden en las grietas. This is one fundamental principle. Este es un principio fundamental. The descriptions in the Vedas are not legends. Las descripciones de los Vedas no son leyendas. Sometimes, yes, they present allegories, but usually they declare this. Y también puede presentarse como alegoría, pero lo dicen, digamos, abiertamente. Yeah, yeah. Okay, so maybe we can talk about that later. Quizás podemos hablar de eso más tarde. Yeah, for example, Por ejemplo, a cockroach born in New York City. Una cucaracha que nace en Nueva York. Yeah, and he's there in the wintertime. Está ahí en el invierno. Yeah, and he reads the books coming down in the cockroach tradition. Ahí me está. Está leyendo los libros pasando por la tradición cucaracha. Yeah, written by his great-great-great-great-great-grandfathers. Escrito por sus tatarabuelos. And they say in the previous age, dicen que en la era previa, before the winter time, antes del invierno, there was a great luminous object in the sky. Habían grandes objetos luminosos en el cielo. And there was no snow. Y no había nieve. Yeah, there were trees and fruits and flowers. Habían árboles, frutas, flores. And abundant garbage. Y no había basura abandonada. No, y basura en abundancia. Okay. Yeah. Okay. And you know, boys and girls playing with baseballs. Los chicos y chicas jugando béisbol. Yeah. So some cockroach may in the Kali Yuga may say. Así que una cucaracha en Kali Yuga podría decir. No, these are all myths. No, todo eso son mitos. Yeah, it's always been like this. Siempre ha sido así. Como ahora. So this isomorphic idea is something which we want to discuss. Yeah. Entonces esa perspectiva queremos también discutirla. Isomórfico. Yeah. Isométrica. And the other one then is two more topics here. The other one here is the isometric. Entonces otra es lo isométrico. Yeah, we're trying to understand the universe by looking at things occurring a long, long way from us. Entonces estamos tratando de escribir un universo por cosas que ocurrió hace mucho tiempo. We might look at the events happening in the spiral nebula. Eso podemos ver
un acontecimiento que ocurrió en una nebulosa de tipo espiral. But the distance from these things is unbelievable. Pero la distancia hacia esas cosas son increíbles. Yeah. The light travels 186,000 miles per second. La luz viaja a 60,000 kilómetros por segundo. Yeah. So how far does it travel in 1 year? Así que ¿cuánto se puede viajar en un año? Yeah. And so these nebulas are like, 100 million light years away. Entonces estas nebulosas están como a 100 millones de años luz. Yeah. And so we're assuming that space and time are completely isomorphic from here to there. Entonces nosotros podemos asumir que el tiempo de acá hacia allá es isométrico. Yeah. So I understand, even Einstein didn't accept this. Puedo entender que incluso Einstein no aceptaba esto. Yeah, that gravity could bend the light. Que la gravedad podría hacer doblar la luz. Yeah. If I put a straight ruler in a bucket of water, Si yo pongo en un recipiente de agua una regla, yeah, you probably know this experiment. quizás conozcan este experimento. Yeah, the part that's sticking out appears to be moved in a different direction from the part that's in the water. En la parte que sale del agua de la regla parece estar moviéndose en un lugar diferente que la parte que está sumergida en el agua. William Stoger, William Stover he's a doctorate of astrophysics, es un doctor en astrofísica, internationally published scientist. es un publicador de la ciencia internacional. And also a Jesuit priest. Y también un sacerdote jesuita. So he said, era también sacerdote jesuita. when we try to understand something scientifically, dice, cuando estamos tratando de entender algo de manera científica, we usually have a time and space window. Realmente tenemos una ventana de tiempo y espacio. I want to watch the phenomena for some time. Quiero observar el fenómeno por un tiempo. I want to watch the phenomena from different perspectives. Quiero ver el fenómeno de diferentes perspectivas. But he said the current calculation of the size of the universe. Pero dice el cálculo actual de la longitud del universo is so big es tan grande that if I had a time-space window, que si tuviera una ventana de espacio y tiempo, yeah, from 10,000 years in the past until 10,000 years into the future. Esta ventana de 10,000 años antes y 10,000 años después. Yeah. And from here to Alpha Centauri. Y de acá hasta Alfa Centauro. That's the closest star. Es la estrella más cercana. Yes, I think it's 3 light years away. Creo que está a 3 años luz. So if I could look at the universe from that different perspective. Entonces yo pudiera ver así el universo de esa diferente perspectiva. He said it would give us absolutely no more data. Dice que no nos haría en absoluto ningún dato nuevo. Than standing right here. Que estar parado acá. And taking one click with a camera. Y tomar acá, hacer un clic con la cámara. Yeah, so there are many, many, many very grandiose exaggerations we're seeing in science. Entonces podemos ver muchísimas grandes exageraciones en la ciencia. And again, of course, we're working with Nobel laureates in these projects. Y otra vez estamos mencionando que hemos trabajado estos proyectos con premios Nobel. In science. En ciencia. And Carl Jung was directly working with one scientist. Carl Jung estaba trabajando directamente con un científico. Nobel laureate. Premio Nobel. His name will come back to me. Ya me vendrá el nombre. So final topic we're talking about is carbon dating.
Entonces, finalmente, pues, vamos a hablar de el fijar fechas con carbono. Yeah, because this is how there's a great effort to establish the history of the world through science. Entonces, eso está tratando de tener la historia del mundo a través de la ciencia. Now, of course, these things have to be dealt with by technical experts. Por supuesto, este tiene que estar hecho por técnicos expertos. Yeah, this is very good feature of science. Este es un buen aspecto de la ciencia. That people divide the knowledge and then focus on things. La gente divide la ciencia y se enfoca en algunas cosas. Yeah, we should know a little bit about everything. Así queremos saber un poquito de todo. Yeah, and a lot about our specific areas. Y mucho acerca de nuestra área específica. So we're fairly well read in our area of psychology. Así que hemos leído bastante, soy bien leído en mi área de psicología. Yeah, but even still, we can investigate carbon dating. Pero aún así podemos ver el cálculo del tiempo por el carbono. Yeah, there's an excellent article in the Britannica. Hay un excelente artículo en la Enciclopedia Británica. And then they give some other references like that. Y ahí nos da también otras referencias. And immediately it inspires many questions in our perspective. E inmediatamente nos inspira muchas preguntas en nuestra perspectiva. Carbon. El carbono. Yeah, is the atoms are being irradiated. Los átomos se han radiado. In the higher atmosphere. En la atmósfera más elevada. I think the atomic number of carbon is 12. Creo que el nombre atómico del carbono es 12. Yeah, but when it becomes irradiated like this, it forms an isotope. Y cuando es radiada, se convierte en un Isótopo, creo que es. Yeah. And it requires maybe 2 more neutrons. Y quizás requiere 2 neutrones más. Of course, this is unstable. Por supuesto, esto es inestable. And then it gradually, over time, it diminishes. Y gradualmente, a través del tiempo, disminuye. But it takes a long time for it to go back down to carbon 12. Pero lleva mucho tiempo a ir hacia atrás para ver el carbono 12. So if one dinosaur, así que si un dinosaurio, or one redwood tree, o un roble rojo, yeah, are taking in carbon in their food, toman carbono en su alimentación, then we can examine how much carbon 14 there is. Y podemos ver ahí cuánto carbono 14 tiene. Yeah, and then we can make a graph. Y podemos hacer un gráfico. So much carbon 14 in the living entities who are dying now. Y cuánto de carbono 14 está en las entidades vivientes que están muriendo. So much carbon 14 in Sir Isaac Newton's bones. Cuánto carbono 14 está en los huesos de Sir Isaac Newton. So much carbon 14 in Julius Caesar's bones. Cuánto carbono 14 está en los huesos de Julio César. And then they start looking at different kinds of trees that live for a long time. Entonces buscan diferentes árboles longevos, digamos. ¿Cuánto tiempo dura? Become petrified. Lo que se han petrificado. Yeah, they start counting the number of rings in the trees, growth rings. Entonces empiezan después a investigar los aros que están formados en el interior de los árboles. And assuming every growth ring requires one year. Y hacer el cálculo de cada uno de estos aros de los árboles toma un año. This is another way of dating. Yeah. Es otra manera de establecer la antigüedad. Yeah, we can talk about that a little bit also. Vamos a hablar un poquito más de eso también. Yeah. So there's no look reading it.
it isn't like a very, very clear, timeline. Entonces, no podemos decir que esté muy claro la línea de tiempo. We're finding different living entities thousands of years ago. Y hemos encontrado muchas entidades vivientes miles de años atrás, Tens of thousands of years ago. 10,000 años hacia atrás. And we're linking them by looking at different petrified trees. Y lo podemos ver identificados en diferentes árboles petrificados. We have to overlap the growth rings. Entonces tenemos que ir más arriba de estos aros de los árboles. And only certain trees can be used for this. Y por supuesto solamente ciertos tipos de árboles pueden ser usados para esto. And what we get is not a clear line. Y otra vez repetimos que no hay realmente una línea clara de tiempo. It's like somebody, like a drunken person walking towards his car. Es como un borracho que se va hacia su coche. Yeah. So this assumes that one growth ring represents 1 year. Entonces se asume que cada uno de estos aros representa un año. But what if the sun goes through different kinds of flares? Pero vemos que también que el sol está de diferentes perspectivas. No, they different intensidad de radiation. Okay. El sol también hay que tener en cuenta que el sol tiene diferentes radiaciones, perspectivas de luz. Yeah, then we're going to get more than one growth ring in a year. Así que puede ser que un año podemos tener más que un aro del árbol. Yeah. In the Britannica it says, En la enciclopedia británica dice, and other sources, y en otras fuentes, this is dependent upon the expectation esto depende de la expectativa that the quantity of radiation in the higher atmosphere is constant. de cuanto a radiación sea constante. But then they said, well, we discovered it's not. Entonces podemos hemos descubierto que no es así. The sun is going through 14-year, 7-year cycles. El ciclo de 14 años, de 7 años. And so therefore we've had to reevaluate our dating of different kinds of things. Entonces tenemos que reevaluar el cálculo del tiempo en diferentes cosas. Yes. Can you hear the lightning? Pueden escuchar los truenos, los relámpagos. No. Okay. So anyway, so why can we assume that it's constant over thousands and hundreds of thousands of years? Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar que algo sea estable en 10,000, 100,000 años? Yeah, and even millions of years. Yeah. Incluso millones de años. Yeah. So these are some of the points for discussion that we're trying to introduce. Entonces, estos son algunos de los puntos de discusión que queremos introducir. The causality is bottom up or top down. La causalidad es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. In the two different cultures. En las dos diferentes culturas. And now we can see that there's a very different view of time. Y también podemos ver acá que es una visión muy diferente del tiempo también. Yeah. So, should we stop here and go to our next topic? Así que podemos detenernos acá e ir al siguiente tema. Which would be world-class literature. Would be Harsh. Wait a second. Turn your mic on. We haven't finished. Yeah, Professor Harsh, you have some comments or questions? Professor Harsh. Can you hear me? Yes, this is pretty good. Again, you're talking in a 1972 Indian telephone. Yes, thank you, Maharaj, for the presentation. As a PhD scholar, I have figured out. Should I wait for the translation? Otra pregunta, comentario.
I will do that. I will like it. Okay, Say something. Jagaguru. Okay. There is an author, a psychologist, actually, called, from German, I remember it, called Whitman. Whitman is recently Mark Whitman. Why don't you translate your own commentary? Okay. Hay un autor alemán que se llama Mark Whitman, que es psicólogo. And she wrote this book called Felt Time, The Psychology of How We Perceive Time. Entonces, este autor escribió un libro, 2016, hace muy poco, llamado Tiempo Sentido o Tiempo Experimentado, la psicología de cómo percibimos el tiempo. And she made a very interesting point that is interesting for us from our perspective, very perspective. I would like to hear your opinion. She made a connection between, actually, he said, as phenomenological philosophy has determined, self-consciousness is not a mental state that is added onto our experience, or that is a particular. Rather, it is a feature inherent in all experience. My perception contains me. Entonces él dice que que desde el punto de vista de la filosofía fenomenológica, como ya lo mencionaba antes, dice que la conciencia de nosotros mismos, nuestra propia conciencia, la autoconciencia, no es un estado mental, sino que es algo que se añade a nuestra experiencia. Y más que eso, entonces, en realidad es una característica que es inherentemente toda la experiencia. Mi percepción me contiene a mí mismo. Y so the connection that he made with the time is that he said that we are in this world, experiencing this world, because this space and time reality. But he said that we are time. Actually, we are part of it. So I would like to. I want to present this because it's connected with this, and I will send you this in the chat, link to the article about it. Entonces, este autor menciona que nosotros somos en realidad tiempo. Que este tiempo toma sentido cuando nosotros tenemos esta conciencia de nosotros mismos. Y que esta realidad de espacio-tiempo toma sentido por la existencia de la conciencia. Que es algo que está conectado con esta filosofía de conciencia de Krishna también. Entonces voy a poner el artículo de una autora rusa sobre este libro en el chat para que alguien pueda profundizar más, pero me gustaría escuchar la visión de Guru Maharaj. Gracias. So he wants to see my vision on these things. And Lady is describing that not only do we're subject to time and space, but we also are a part of time. So from the reaction, it certainly seems that time is a very important topic. Por la reacción podemos ver entonces que el tiempo es un tópico muy importante. Yeah, and we're especially focusing on time within the physical sciences. Básicamente nos enfocamos en el tiempo según los estudios de la física. Yeah, because we understand that still is considered the fundamental science. Porque aún es considerado la física como la ciencia fundamental. Yeah, and maybe it's changing to some degree. Y quizá está cambiando en algún grado. And so then we have more chance to have dialogue with psychologists. Y pues puede tener más diálogos con psicólogos. Yeah.
one phrase I like very much Una frase que me gusta mucho from Marshall McLuhan. de Marshall McLuhan. Nobody knows who discovered water, Nadie sabe quién descubrió el agua, but it probably wasn't a fish. pero probablemente no fue un pez. Yeah. So it's exactly what we're talking about, that we're involved within time and space. Eso es lo que exactamente lo que estamos diciendo. Estamos envueltos en el tiempo y el espacio. Yeah. And so we have to understand what is the Vedic perspective. Entonces tenemos que entender cuál es la perspectiva védica. And that's why I think my very first verse is the verse I like the most. Por eso es el verso que más me gusta, es el primer verso que presenté. Anta Purusha Rupena Kala Rupena Yobahi. For us, time is the external manifestation of the Paramatma. El tiempo es la manifestación externa de Paramatma. So then we have to develop an understanding of what is the Paramatma in this culture. Entonces tenemos que tener un buen entendimiento de qué cosa es el Paramatma para nuestra cultura. Yeah. So then somebody mature in this, then they can start looking at different descriptions of time. Entonces, una persona que está madura en esto puede ver después perspectivas diferentes del tiempo. Yeah. And if it's possible, then we can start building bridges between different philosophers. Y si esto ocurre, quizás podamos tender puentes entre diferentes filósofos And the Bhagavad perspective. en la perspectiva Bhagavad. Okay. So our idea is to go ahead with this. Maybe then what we'll do is we'll have more interviews and discussions, and we'll organize more work in this area. Entonces, quizás tenemos que continuar y buscar hacer más diálogos y ir profundizando en esta perspectiva. Yeah, organizando en el futuro. Yeah. So maybe make your vote in the blog. Quizás tienen que votar en el blog if we want to do more of science in the Vedas, or we want to go ahead with world classical literature. Queremos hacer más sobre ciencia y Vedas o pasamos a literatura clásica mundial. We will now go to our next service. Y entonces ahora vamos a nuestro siguiente servicio. Yeah, and of course already the influence of Lord Chaitanya is here. Y por supuesto ya ahorita mismo está la influencia del Señor Chaitanya. So we should have very good opportunity for doing sacrifice today. Así que tenemos una gran oportunidad de hacer el día de hoy mucho sacrificio. If we just look for it. Y solamente lo buscamos. By chanting Hare Krishna. Por cantar Hare Krishna. So I want to thank everybody. Quiero agradecer a todos. Yeah, Lakshman. A mí. Yeah, Shruti Priya, Chandramukhi, Gorgadadhar. Gadai Garanga Nadia, Bhaktin Tuti, everybody. Chaitanya Charitamrita, Radhika Raman, Professor, Jagaguru, Champakalata, Indira Saki. What else we got? Manasi Ganga. Thanks to everybody. Hare Krishna.